Dumela, welcome back to Sona class. So today I am going to be doing something that I spent time looking on YouTube to see if there's somebody who has done this video so I can like just react to that and be like, oh no, I understand that. But yeah, anyway, as you can tell from the title of the video, I am going to be doing something that I think I'm out of depth. English. Yeah, I feel like this is it's a reach. Okay, so you understand, if you have been learning Setswana, that most of the Setswana words are borrowed from Afrikaans. So today I am going to be watching videos in Afrikaans or of people speaking Afrikaans and see if I can understand few words that they're saying. Obviously, I'm not going to understand the whole thing because then I'll be a genius. But goeiemorgen, goeiedag, ek kan nie Afrikaans praat nie. That's what I know. I think I said I don't speak Afrikaans. So, but I do speak Setswana though, and let's see what we can learn. So this video that I found, I think is perfect because Afrikaans and Dutch, they are apparently so close, because if you know Afrikaans, people are coming from that region of Europe, so, or originate from that region of Europe, and now they are part of South Africa. And Afrikaans is part of one of the languages that are spoken in Botswana. So don't be surprised when you go to Botswana and you find in some parts of Botswana people only speak Afrikaans and a little bit of English and a little bit of Setswana. So yeah, Afrikaans is as big in Botswana as well as other languages as well that are there in Botswana. What am I saying? Anyway, let's get to the video. I'm not going to play this whole video, but hopefully we'll pick up a few words from Dutch and or Afrikaans. So, little story. I know I said I was about to start. When I was staying in Turkey, Istanbul, I got to be friends with this couple that was from the Netherlands, and one time they were speaking together and the wife wanted her husband to open the window, and she said something and then she said venster. I was like, what did you say? And yeah, that's where I was like, okay, I can at least I know how to say window in Dutch. let's check this out. Hallo allemaal en welkom bij Easy Dutch. Het kanaal waarop je Nederlands leert zoals het echt gesproken wordt. Ik ben Leon en ik sta vandaag met Thomas en Chalk. in Eindhoven. We hebben vandaag een iets andere video voor jullie. Het gaat namelijk over het Afrikaans. Het Afrikaans is een van de 11 talen van Zuid-Afrika en het wordt ook in Namibië gesproken. Vandaag zijn we benieuwd hoe erg het... I can understand few. He just said Afrikaans is spoken in South Africa and Namibia. Okay, but Nederlands en het Afrikaans op elkaar lijken. Ben jij ook benieuwd? Laten we beginnen. Verschillende uitspraak en de vereenvoudiging van de taal. De klank k wordt in het Afrikaans altijd met de letter K geschreven. Bijvoorbeeld cultuur, communicatie en direct. De klank g wordt in het Afrikaans altijd met de letter G geschreven. it like they sounds like Setswana because we also say Bijvoorbeeld vinnig, lugreëling en argief. Het Nederlandse sch wordt in het Afrikaans sk, dus het wordt met SK geschreven. Bijvoorbeeld skool, skootrekenaar en miskien. the way we say school as well in Setswana says skwele. But I mean, I think it's also taken from Afrikaans, squal. So I understand what word. Ek wil nie meer soggens so vroeg opstaan om skool toe te gaan nie. Ja, ek verstaan dit. Maar die skool help jou om Frastane. But we use that as a slang as well, so it's understand, frastan. verskillende kulture te leer ken. Byvoorbeeld, jy kan 'n taal leer en met mense in 'n ander land kommunikeer. De klinkercombinaties AU, AUW, OU en OUW worden in het Afrikaans geschreven met OU. Bijvoorbeeld blou
autoriteit en oulik. De Nederland. Wait, did he say date? De klinkercombinaties AU, AUW, OU en OUW worden in het Afrikaans geschreven met OU. Byvoorbeeld blou, autoriteit en oulik. De Nederlandse lange ei wordt in het Afrikaans met een Y geschreven. Uitzondering op deze regel zijn woorden met het achtervoegsel luk. Deze worden met I geschreven. Byvoorbeeld, bakkery, roomys, huisbak, maar vriendelik, moontlik. Maar. It's but. So we use that as well in Setswana. Ishmara, but I guess we do change a little bit of a tone, but mara wabuamar, huh? Wabuamar. Like you speak, man. But you speak. Okay, this is fun. This is fun. Belangrik. I'm completely out of depth though. I feel like it's just gonna be, because also there's a video of them teaching each other how words sound in their languages. Okay. Achtervoegsels tsi, si en si worden in het Afrikaans samengevoegd tot si. Byvoorbeeld polisie, visie, provinsie, as ook nasionaal en opsioneel. In my yskas het ek roomys van die beste winkel in die hele provinsie. Rarig, is dit moontlik om blou roomys by daai winkel te koop? In de meeste gevallen waarin nou het is Nederlands diep. de klank z en de letter z worden gebruikt, is dit in het Afrikaans de klank s en de letter s. Byvoorbeeld, synig, sê en suigstokkie. Als de V en de W in het Nederlands in het midden van een woord zouden staan, wordt het in het Afrikaans aangeduid met de klank w en de letter W. Byvoorbeeld lewe, hawe en liewe. Als de D en de G in het Afrikaans tussen twee klinkers staan, worden deze weggelaten. Byvoorbeeld, tye, reën en oorkant. Als EN aan het einde van een woord staat, vervalt de N. Byvoorbeeld mense, laalande en beskeie. Baie mense koop lekker goed by die winkel. Goed. Goed also it's good, right? I think it passed. Because I'm also reading the little English subtitles. Yeah, we use a grootman, like grootman, like good man, or usually it's like an old man, like grootman. Okay, now that's a one word there. There's so many words, in Setswana. I guess we only took a few. I thought I'll understand a lot of. Oorkant die pad. Oh ja, my liewe vrou koop altyd sy Fro. Yeah, we use that as well, but it's a slang. It's not like an official thing. You can just say fro. Fro. Woman, girl. Hey, give fro ja, guy. stokkies daar. Als een D of een T aan het einde van een Nederlands woord staat en na een F, G, K, P of S voorkomt, vervalt de D of de T in het Afrikaans. Die komt wel terug als het woord verbogen wordt. Byvoorbeeld, hoof, hoofde, nag, nagte, produk, produkte, amp, ampte en kuns, kunste. De Afrikaanse verkleinvorm wordt met ki of ki gevormd. Byvoorbeeld voeltjie, hartjie, veltjie, as ook sokkie en bakkie. Okay, so I think this was should stop the video because I feel like, yes, there are few words in Setswana that are really adopted from Afrikaans, but it's really like very few words that are that you can survive by. Like, I guess as a Tswana speaker, there is no way that I can find my way around like Afrikaans speakers, for example. So, which is disappointing. I thought I was gonna understand a lot of words, but it's how your tongue works, I guess, in there that it sounds a little bit similar, like and Z. So, but
Afrikaans and Setswana, they are way far apart. I mean, makes sense. Anyway, I'm gonna end this video right here because I feel like, yeah, this one is a bit far. There are few slang words that we are taking from Afrikaans, but they are very limited to kind of like survive crossover to either way. Like if you are like an Afrikaans speaker, you cannot survive in a Setswana environment without learning Setswana. And if you are like a Setswana speaker, you cannot really find your way around Afrikaans speaking people without learning Afrikaans. So I thought they would be like, yeah. Anyway, until we meet again next time, goodbye, see you.